సో లాస్ట్ క్లాస్లో మనం స్ట్రింగ్ కాన్సెప్ట్స్ గురించి చెప్పుకున్నాము. ఓకే, like assigning a variable to the string, and after that multi-line string joining of two strings. After that upper command, it will be convert the string into uppercase. So next, using of lower command, it will be convert into lowercase. So next, capitalize, so it will be convert starting letter will be convert as a uppercase. Each string starting letter will be convert as a uppercase. Okay, so this is one of the example. So next, here I am using like title method. Each starting letter will be convert as a uppercase. Okay, the difference between the title and capitalize, only the starting letter will be converted into uppercase. In using of title command, each starting letter will be convert as uppercase. Okay, like this, and A also uppercase, P also uppercase. In this case, only the starting letter only it will be converted as uppercase. Okay, so next we are used the replace command. Title length command, which is used to count the string number of characters in a string, how many numbers is present in a string. Okay, here I am mentioning like name equals to Python, and I want to print like length of name. So length of the name is 6, like p1 y2, like this. Okay, so next, here I am using next one replace command. We will be replace which item we want. Okay, so మనం ఏ ఐటెంలో మనం రీప్లేస్ చేయాలనుకుంటున్నామో అక్కడ మెన్షన్ చేసి ఆఫ్టర్ దట్ నేమ్ డాట్ రీప్లేస్ కమాండ్లో మనం మనకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్ని మెన్షన్ చేస్తాం అనమాట. సో హియర్ ఐ వాంట్ టు రీప్లేస్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ పైథాన్ అనే ప్లేస్లో నేను జావా అని రీప్లేస్ చేయాలనుకుంటున్నాను. లైక్ హియర్ ఐ మెన్షనింగ్ లైక్ పైథాన్ ఈజ్ ఈజీ. After that, here I am replacing like Java is easy. So this is about replace command. So clear kada? Any doubts? Next, so next we are discussing about the slicing and dicing concept. Okay, so string slicing and dicing concept. How to string slicing in Python. For understanding slicing, we will use different methods. Okay, మనం different methods ని use చేస్తాం. Here we will cover two methods like string slicing using the build slicing method, and another is to array slicing. So ఇలా array slicing కూడా మనం యూజ్ చేస్తామమ్మా. So string slicing in Python about obtaining a substring from given string. So మనం ఒక string ఇచ్చామనుకోండి, like ఏ స్ట్రింగ్ అనేది నా స్ట్రింగ్ అమ్మా, వన్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్. హియర్ ఐ మెన్షనింగ్ లైక్ ఏ స్ట్రింగ్. సో విచ్ ఎలిమెంట్ వి వాంట్ టు ప్రింట్. సో మనం ఏ ఎలిమెంట్ అయితే ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నామో యూజింగ్ ఆఫ్ స్లైసింగ్ కాన్సెప్ట్, సో ఆ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసి మనం మనకు కావాల్సిన లెటర్ ప్రింట్ చేయొచ్చు. లైక్ హియర్ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ లైక్ ఏ ప్రింట్ అనుకున్నాను అనుకోండి. లైక్ ఇన్ దిస్ కేస్ హియర్ ఐ మెన్షనింగ్ లైక్ ఇండెక్సింగ్ పొజిషన్ 0 ఇండెక్సింగ్ పొజిషన్ స్టార్ట్ చేశాను అనుకోండి, ఏ అనేది మనకు ప్రింట్ అవుతుంది. సో ఇండెక్సింగ్ స్లైసింగ్ అండ్ డైసింగ్ కాన్సెప్ట్స్కి వచ్చేసరికి సో 2 టైప్స్ ఉంటాయమ్మా, లైక్ పాజిటివ్ ఇండెక్సింగ్ అండ్ నెగిటివ్ ఇండెక్సింగ్. ఓకే, సో పైథాన్ స్లైసింగ్ కెన్ బి డన్ 2 ways, లైక్ స్లైసింగ్ మెథడ్ అండ్ యూజింగ్ ఆఫ్ array స్లైసింగ్ మెథడ్. సో ఇలా array స్లైసింగ్ మెథడ్లో మనం కాలమ్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తామమ్మా. ఇండెక్సింగ్ ట్రాకింగ్ ఫర్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ ఇండెక్సింగ్. దీస్ ఆర్ 2 types. లైక్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ పాజిటివ్ ఇండెక్సింగ్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ నెగిటివ్ ఇండెక్సింగ్. ఓకే, so string indexing and slicing in Python, here the negative comes also consider when tracking the same string in reverse. So indexing అనేది 0 తో స్టార్ట్ అవుతుందమ్మా. ఓకే, so positive indexing will be start with 0. So count will be started like a equals to, so a indexing position is 0, so s indexing position is 1.
నెక్స్ట్ టీ ఇండెక్సింగ్ పొజిషన్ 2. ఇలా మనకు ఎన్నైతే క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయో అన్ని ఇండెక్సింగ్ పొజిషన్స్ మనకు ప్రింట్ అవుతాయి, కన్సిడర్ అవుతాయి అనమాట. ఓకే, సో పాజిటివ్ ఇండెక్సింగ్ అనేది లెఫ్ట్ టు రైట్గా కౌంట్ చేస్తామమ్మా, లైక్ 0. సో పాజిటివ్ ఇండెక్సింగ్ స్టార్ట్స్ విత్ 0. ఓకే, సో నెగిటివ్ ఇండెక్సింగ్, సో నెక్స్ట్ కమింగ్ ఆన్ టు నెగిటివ్ ఇండెక్సింగ్, ఇట్ విల్ బి స్టార్ట్స్ విత్ -1 అండ్ రైట్ టు లెఫ్ట్. ఓకే, రైట్ టు లెఫ్ట్ నెగిటివ్ ఇండెక్సింగ్ అని ఉంటుంది. సో మనం ఈ స్ట్రింగ్ని మనం ప్రింట్ చేయాలనుకోండి, లైక్ హియర్ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ లైక్ జీ. ఏ స్ట్రింగ్లో నేను జీ అనే క్యారెక్టర్ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను, జీ అనే లెటర్ని నేను ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఈ స్ట్రింగ్కి నేను నేమ్ అనే వేరియబుల్కి అసైన్ చేశాను అనుకోండి, లైక్ ఏ ఈక్వల్స్ టు ఏ స్ట్రింగ్. ఓకే, ఇన్ దిస్ కేస్ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ లైక్ జీ లెటర్. సో నేమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ యూస్ చేసి నేమ్ ఆఫ్ 6 అని నేను మెన్షన్ చేస్తానమ్మా, లైక్ 6 అని మెన్షన్ చేశాను అనుకోండి, ద జీ విల్ బి ప్రింటెడ్. ఓకే, జీ అనేది మనకు ప్రింట్ అవుతుంది. సో అదర్వైజ్ ఇంకొక మెథడ్ని కూడా యూస్ చేయొచ్చు, లైక్ నెగిటివ్ ఇండెక్సింగ్ యూస్ చేసి మనం నేమ్ ఆఫ్ -1 అని మెన్షన్ చేసామనుకోండి, సో ఇట్ విల్ బి ప్రింట్ లైక్ జీ. సో మనం -1 యూస్ చేయొచ్చు లేదా 6 కూడా యూస్ చేయొచ్చు అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఇండెక్సింగ్, స్లైసింగ్ అండ్ డైసింగ్ కాన్సెప్ట్. సో ఇలా మనం కౌంట్ అనేది చేస్తామమ్మా. లెంత్కి వచ్చేసరికి లెంత్ విల్ బి స్టార్ట్స్ విత్ 1. ఓకే, సో లెంత్ వచ్చేసి 1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందమ్మా. లెంత్ కమాండ్లో మనం నేను ఎస్టర్డే క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాం కదా, లైక్ లెంత్ ఈజ్ స్టార్ట్స్ విత్ 1 to and so on n. ఓకే, సో ఇండెక్సింగ్ ఈజ్ స్టార్ట్స్ విత్ 0. సో దిస్ ఈజ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లెంత్ అండ్ ఇండెక్సింగ్. క్లియర్ కదా? సో స్టూడెంట్స్, ఇండెక్సింగ్ కాన్సెప్ట్, సో ఇలా మనం ఇండెక్సింగ్ కాన్సెప్ట్ అనేది చేస్తాం అనమాట. ఓకే, యూజింగ్ ఆఫ్ ఇండెక్సింగ్ కాన్సెప్ట్. సో ఇన్ దిస్ కేస్ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ లైక్, I want to neglect the A and I want to print like S to G. So in this case, here I want to mention like name of 1 to 6 mention చేశాను అనుకోండి, like 6. So it will be print like A will be neglected, remaining characters will be printed. ఓకే, ఇలా మనం స్లైసింగ్ అండ్ డైసింగ్ కాన్సెప్ట్ యూస్ చేసి మనకు కావాల్సిన క్యారెక్టర్స్ని ప్రింట్ చేస్తాం అన్నమాట. సో క్లియర్ కదా? సో నెక్స్ట్ సో ఈ మెథడ్స్ కూడా చూద్దాం. స్లైసింగ్ అండ్ డైసింగ్ అర్థమైతే మనకు ఈ ఫైండింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఇలాంటివి కూడా మనకు చాలా ఈజీగా ఉంటాయి. సో నెక్స్ట్ హియర్ ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ లైక్ here I am mentioning like A equals to, okay, A equals to mentioning like string as python at bbic నేను string ని అసైన్ చేస్తున్నాను అమ్మా. ఓకే, okay, here I am assigning a variable like A equals to python at bbic. So next here I want to print like A equals to python at bbic, and here I want to print like A of 3. A of 3 ante which, what is the output amma here? So it will be starts with 0. So P consider as a 0 indexing position, 1 Y is 1 and also 2 T is 2 and H is 3. Okay, what is the output here? Here I want to printing like using of indexing position. Indexing position అనేది square brackets లో మెన్షన్ చేయాలమ్మా. After that using of, so this is my string, it will be printed as it is. After that here I am mentioning like A of brackets, like square brackets. Okay, A of 3. What is the output here? H. Good. So it will be print like H. Okay, so next I want to print like print, so print A of 0. So what is the output here? A of 0. Here I am mentioning like A equals to python at bbic, and here I am printing like print A of 0. P. Good. P is the output. Okay,
next. Yeah, Ahalya, చెప్పండి, any doubt? Okay, good. P is the answer here. After that, here I am printing like print a of 7. What is the output here, students? In this case, what is the output here? So it will be starts with 0. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. What is the output here? Anyone? Here I am mentioning like print a of 7. So 7th indexing position lo which character no ikkada undi? What is the character of indexing position 7? A. So let's see the output. Yes, good answer, like A. So చూడండి ఇక్కడ. So first indexing position is P and Y is 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Space also calculated అమ్మ. Okay, space also countable. Space ని కూడా కౌంట్ చేసుకుంటుంది, like 6. 6th position is considered as a space and the 7th position as a 7. That's why here print the value as 7. So here I am mentioning like 6. It will be print like empty. Why? 6th position lo space అనేది కన్సిడర్ అయి ఉందమ్మా. సో ఇట్ విల్ బి కౌంటబుల్, ఇట్ ఆల్సో కౌంటబుల్. ఓకే, సో స్పేస్ని కూడా కౌంట్ చేసుకుంటుంది. ఓకేనా? సో లెంత్ ఆల్సో సేమ్, లెంత్ కూడా స్పేస్ని కౌంట్ చేసుకుంటుంది. సో నెక్స్ట్ హియర్ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ లైక్ print a of -3. What is the output here? Here I am using the negative indexing. Okay, it will be starts from right to left. Okay, and also starts with -1. Okay, what is the output here? B. Okay, let's see the output. So it will be starts from -1. So C is -1, I is -2 and B is -3. So output is print like, sorry, this is the, so A of -3 value is B. Okay, so ఇలా మనం మనకు కావాల్సిన క్యారెక్టర్ని యూజింగ్ ఆఫ్ ఇండెక్సింగ్ పొజిషన్ ప్రింట్ చేస్తాం అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ హియర్ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ లైక్ యూజింగ్ అరే ఇండెక్సింగ్. కాలమ్ అనేది మీకు మెన్షన్ చేశాను, like A of, here I want to print like A of 1 to, so first one will be neglected. Okay, it's excluded amount. So first value is excluded, so another values will be printed. Okay, మనం ఇక్కడ first value, sorry, first నుంచి ప్రింట్ అయిందమ్మా. It will be count starts from, indexing starts from 0 కదా. So 0, 1, 2, 3, 4. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్రెడీ మనం అరే ఇండెక్సింగ్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. ఓకే, అరే ఇండెక్సింగ్, యూజింగ్ ఆఫ్ అరే ఇండెక్సింగ్ రిమైనింగ్ క్యారెక్టర్స్ విల్ బి ప్రింటెడ్. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ కేస్ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ లైక్, హియర్ ఐ am mentioning the one and column array indexing. So 0 will be neglected. Okay, 0 will be neglected. It starts from 1. So 1 indexing position is y. So it starts from y. So entire string. Okay, using of array indexing position, it will be prints the entire string amount. Okay, ఇలా మనం ఎంటైర్ స్ట్రింగ్ కూడా మెన్షన్ చేయొచ్చు. సో నెక్స్ట్ నేను, సో హియర్ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ లైక్ 0 to 5, sorry, 0 array indexing. Here I am using the array indexing, and also next to is 5. So let's see the output. It will be print as pytho. So it's called as a starting indexing amount. Okay, so this is the ending index. So starting
starting index is included and ending index is excluded. It will not printed. Okay, end index అనేది ప్రింట్ అవ్వదమ్మా, స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ ప్రింట్ అవుతుంది. సో ఎండ్ ఇండెక్స్ విల్ బి నెగ్లెక్టెడ్. సో కౌంట్ చేస్తే ఇండెక్సింగ్ పొజిషన్ కౌంట్ చేస్తే లైక్ 0 1 2 3 4 5. హియర్ ఐ మెన్షనింగ్ లైక్ 5 అనేది మెన్షన్ చేశాను, కానీ ఫిఫ్త్ ప్లేస్లో మనకి ఏముంది లైక్ హెచ్. క్లాస్ రికార్డ్ yeah, it will be print like as pytho. Okay, so this is the using of array indexing. So ఇలా మనం array indexing అనేది చేస్తాం. So it will be included. So included, so p will be printed. p అనేది ప్రింట్ అయింది. After that here I am using 5. So fifth indexing position ఏంటమ్మా ఇక్కడ మనకి like h, sorry n కదా. So 0 1 2 3 4 5. So fifth indexing position is 5. It will not consider, it will be neglected. So neglect అనేది జరిగింది, excluded అన్నమాట. Okay, so this is a starting index and this is a ending index. Okay, ending index will be neglected, like excluded value అన్నమాట. సో మనం ఇక్కడ 5 ఇచ్చాం కదా. సో ఫోర్త్ ఇండెక్సింగ్ పొజిషన్ వరకు మనకు ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, సో pytho, దట్స్ వై ఇక్కడ మనకు అవుట్పుట్ అనేది pytho అని వచ్చింది అనమాట. సో నెక్స్ట్ హియర్ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ లైక్ print sorry, not 5, 6 to 6 using of array indexing and 9. So 6 to 9, what is the output here students? 6 to 9. So here I am taking the variable as a equals to python at bbic, and here I want to print like 6 to 9. So this is the starting index included and this is the ending index, it will be excluded. So what is the sixth indexing position? 0 1 2 3 4 5, and sixth position is space also considered. Okay, so 7 8 will be printed. So ninth indexing position is excluded, it will be neglected. Okay, clear kada? So నేను ఎండింగ్ ఇండెక్స్ కూడా మెన్షన్ చేశానమ్మా. సో n at bbic, not that at. So this is the sixth one. 7 8 9th will be neglected. Sorry, here I am not mentioning like a variable అనేది మనం మెన్షన్ చేయలేదు. లైక్ so this is the syntax of indexing. So it will be print like at. Okay, so sixth indexing position is considered as a space, and the ninth indexing position is, it's also space, 6th to 7th 8th 9. Okay, so it will be neglected. So 88 will be printed like this. Okay, so this is about the array indexing. After that, here I want to print like print a of minus 2. What is the output here students? A of minus 2. See it, here I am printing like print a of minus 2. Minus 2, a of, so C minus 1 minus 2, I not I. So it will be get error. Why? Here I am mentioning the normal braces, not a square braces. Okay, so నేను ఇక్కడ square braces అనేది మెన్షన్ చేయలేదు. That's why ఇక్కడ మనకు error అనేది కన్సిడర్ అవుతుంది. Let's see the output. It will be type error. Okay, string object is not callable. సో ఇక్కడ మనం కంపల్సరీగా స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ అనేవి మెన్షన్ చేయాలి.
So that's why it will be get like error. Okay, don't confuse, check cheyandi jagratta. So I is the output here. So next I want to print like print a of -4 to indexing position and -2. Here I am using -2. What is the output here, students? Here I am mentioning like -4 array indexing, okay, and -2. So not -2, here I am mentioning, okay, -1, okay, -1, error. So first of all, here I am mentioning like -4 to -1, okay, -1, -2, -3, -4. So let's see the output. It will be print like as BBI. Why? సో ఇక్కడ మనకు స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ అనేది నెగిటివ్ ఇండెక్సింగ్ చేసినప్పుడు మనం మస్ట్ అండ్ షుడ్గా స్మాలెస్ట్ నెంబర్ నుంచి కౌంట్ చేస్తామమ్మా. స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ అనేది స్మాల్ నెంబరే ఉండాలి. ఓకే, సో -4 అనేది -1 కంటే చిన్న నెంబరే కదా, స్మాల్ నెంబరే కదా. ఎస్, బీబీఐ, ఎస్, గుడ్. సో దట్స్ వై ఇక్కడ మనం -1 -4 ఇచ్చామనుకోండి, like here I'm mentioning like -1 to -4, it will be get like nothing will be printed. Okay, so it's not considered. సో మనకి array indexing అనేది ప్రాపర్గా ఇవ్వలేదు అనమాట. దట్స్ వై హియర్ ఎంటీ అనేది మనకు ప్రింట్ అయింది. ఆఫ్టర్ దట్ హియర్ ఐమ్ మెన్షనింగ్ లైక్ -4 to -4 మెన్షన్ చేశాను అనుకోండి, ఇట్ విల్ బి ప్రింట్ యాజ్ ఎ బీబీఐసి. వై? ఇక్కడ నేను నెగిటివ్ ఇండెక్స్, ఎండింగ్ ఇండెక్స్ అనేది ఇవ్వలేదమ్మా. సో దట్స్ వై ఇక్కడ మనకు ఎంటైర్ స్ట్రింగ్ అనేది మనకు ప్రింట్ అయింది, ఎంటైర్ ఎన్ వరకు. సో మనం స్ట్రింగ్ ఎంతవరకు అయితే ఇచ్చామో స్టార్ట్స్ విత్ -4, సో -1, -2, -3, -4, ఇట్ విల్ బి ప్రింట్ లైక్ బీబీఐసి. సో ఇలా మనం మెన్షన్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి ప్రింట్ లైక్ బీబీఐసి. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద array indexing. So next here I want to print like so next to see here I want to print like a of of 3. Okay, here I am using the array indexing, so there is no here నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేదమ్మా, స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ అనేది మెన్షన్ చేయలేదు. దట్స్ వై సో మనకు స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ స్టార్ట్స్ విత్ PYT. సో 3 ఈజ్ ద ఎండింగ్ ఇండెక్స్, ఇట్ విల్ బి ఎక్స్క్లూడెడ్. సో నెగ్లెక్ట్ అయిపోతుంది అనమాట. ఎండింగ్ ఇండెక్స్ అనేది మనం ఇండెక్సింగ్ కాన్సెప్ట్ చేస్తున్నప్పుడు సో ఎండింగ్ ఇండెక్స్ అనేది నెగ్లెక్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇలా మనకు దట్స్ వై P012 విల్ బి ప్రింటెడ్ లైక్ PYT. ఓకే, so this is the indexing concept. After that here I am mentioning like, so this is my string amma. Okay, so నేను ఇక్కడ సింగిల్ కోట్స్లో మెన్షన్ చేస్తున్నాను చూడండి, దిస్ ఈజ్ మై స్ట్రింగ్. ఇట్ విల్ బి ప్రింట్ యాజ్ టీస్గా మనకు అవుట్పుట్లో ప్రింట్ అవుతుంది. ఆఫ్టర్ దట్ మనకు అవుట్పుట్ అనేది మనం స్టోర్ చేసిన వేరియబుల్ ఆపరేషన్లో ప్రింట్ అవుతుంది. a of 6, సో ఇట్ విల్ బి కౌంట్ లైక్ 6, లైక్ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 మీన్స్ స్పేస్ కదా. ఓకే, సో నథింగ్ విల్ బి ప్రింటెడ్ ఇక్కడ. సో ఇక్కడ మనకి స్పేస్ అనేది ప్రింట్ అయింది లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఇలా మనం ఇండెక్సింగ్ కాన్సెప్ట్ అనేది చేస్తామన్నమాట. సో నెక్స్ట్ హియర్ ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ లైక్ a of 1 to 6 అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ 6 to -1. సో 6 to -1 కౌంటబులే కదా, like this, YTHON. So 1 is starting, 6 is the space count. So space 6th indexing position లో మనకు స్పేస్ ఉంది కదా, సో స్పేస్ విల్ బి నెగ్లెక్టెడ్. ఆఫ్టర్ దట్ Y, సో మనం స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ ఎంత ఇచ్చామో లైక్ 1 ఇచ్చాం. ఓకే, స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ స్టార్ట్స్ విత్, ఇన్ పాజిటివ్ ఇండెక్సింగ్ స్టార్టింగ్ ఇండెక్సింగ్ స్టార్ట్స్ విత్ 0.
సో p is count with 0 indexing. సో ఇక్కడ మనం స్టార్టింగ్ ఇండెక్సింగ్ అనేది 1తో స్టార్ట్ చేసాం కాబట్టి దట్స్ వైల్ ఇక్కడ y to n వరకు మనకు ప్రింట్ అయింది. ఆఫ్టర్ దట్ హియర్ ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ లైక్ 6 to -1. సో 6 ఈజ్ స్పేస్. సో ఇక్కడ నుంచి మనకు టోటల్ స్ట్రింగ్ అనేది ప్రింట్ అయింది అనమాట యూజింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఇండెక్సింగ్ లైక్ a of 6 to -1. సో నెక్స్ట్ మనం అనదర్ వన్ తీసుకుందాం లైక్ b equals to hello world. Okay, here I'm mentioning like hello world colon explanatory mark లేదా dollar like dollar print చేద్దాం. So next I want to print like print b of 6. What is the output here, students? So here I am mentioning like b equals to hello world dollar అనేది నేను ఒక స్ట్రింగ్ ని b అనే వేరియబుల్ కి అసైన్ చేశాను. ఆఫ్టర్ దట్ హియర్ ఐ యామ్ ప్రింటింగ్ లైక్ ప్రింట్ b ఆఫ్ array indexing 6. సో స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ అనేది నేను మెన్షన్ చేయలేదు. సో హియర్ ఐ యామ్ మెన్షనింగ్ ద ఎండింగ్ ఇండెక్స్. ఇట్ విల్ బి ఎక్స్క్లూడెడ్. Okay, it's also excluded. What is the output here, students? సో స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ ఇవ్వలేదమ్మా, జాగ్రత్తగా చూడండి. నేను ఇక్కడ array indexing యూజ్ చేస్తున్నాను. సో array indexing యూజ్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ బి కన్సిడర్ యాజ్ ఏ, సో ఈ 6కి ముందు, ఈ 6th పొజిషన్ ఇండెక్సింగ్ పొజిషన్కి ముందు ఎన్ని అయితే స్ట్రింగ్స్ ఉన్నాయో అన్ని క్యారెక్టర్స్ మనకు ప్రింట్ చేస్తుంది యూజింగ్ ఆఫ్ దిస్ symbol like colon. Okay, array indexing. సో జాగ్రత్తగా చూడండి. ఓకే, సో b of array indexing here I'm mentioning like 6. It will be print as a hello. Why? So h is considered as a 0 indexing. 0 1 2 3 4 5 considered as a space, and after that 6th indexing value is excluded. It will not print. It will be neglected. ఓకే, ఇది నెగ్లెక్ట్ అయిపోతుందమ్మా. ఆఫ్టర్ దట్ మనకు హెలో అని మనకు ప్రింట్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, డోంట్ బి కన్ఫ్యూజ్. సో నెక్స్ట్ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ లైక్ ప్రింట్ b of. సో నెక్స్ట్ హియర్ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ లైక్ b of -6 to -6 to 0. What is the output here, students? Hello, good answer. Yes, hello is the right answer, not w. సో ఇక్కడ నేను array indexing అనేది యూజ్ చేశాను అన్నమాట, w కాదు. సో ఇట్ విల్ బి కన్సిడర్ యాజ్ ఎ స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్. అండ్ సో మనం స్లైసింగ్ కాన్సెప్ట్లో array indexing యూజ్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ బి కన్సిడర్ యాజ్ array indexing. ఓకే, సో నేను array indexing గురించి చెప్పాను లైక్ దిస్. సో దిస్ ఈస్ ద array index, array slicing. సో ఈ array slicing యూజ్ చేసినప్పుడు టూ పొజిషన్స్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం, లైక్ స్టార్టింగ్ ఇండెక్సింగ్ అండ్ నెగిటివ్ ఇండెక్స్, ఎండ్ ఇండెక్స్. ఓకే, స్టార్ట్ ఇండెక్స్ అండ్ నెగిటివ్ ఇండెక్స్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటుంది. ఆఫ్టర్ దట్ ఇక్కడ మనం స్టార్టింగ్లో ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఇట్ విల్ బి ప్రింట్ ద ఎంటైర్ స్ట్రింగ్ బిఫోర్ 6. ఓకే, బిఫోర్ 6 ఏవైతే క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయో అవి మొత్తం మనకు ప్రింట్ అవుతాయి అన్నమాట. సో ఇన్ దిస్ కేస్ హియర్ ఐ యామ్ ప్రింటింగ్ లైక్ -6 to 0. సో నథింగ్ విల్ బి ప్రింటెడ్. ఓకే, ఇండెక్సింగ్ పొజిషన్ అనేది ప్రాపర్గా ఇవ్వకపోయినా మనకు అవుట్పుట్ అనేది గెయిన్ అవ్వడము. ఓకే, సో నెక్స్ట్ హియర్ ఐమ్ నాట్ మెన్షనింగ్ ద ఎండింగ్ ఇండెక్స్. లెట్స్ సీ ద అవుట్పుట్. ఇట్ విల్ బి ప్రింట్ యాజ్ ఏ వరల్డ్ డాలర్. ఓకే, మనం ఎండ్ ఇండెక్స్ అనేది కన్సిడర్ అంటే ఇవ్వలేదు. ఓకే, -6 array slicing అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను. ఆఫ్టర్ దట్ సో 6th పొజిషన్, -6 పొజిషన్ చూడండి, లైక్ -1 -2 -3 -4 -5 -6. సో w. సో స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ అనేది ఇంక్లూడెడ్ కదా, స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ కంపల్సరీ ప్రింట్ అవుతుంది. సో ఎండింగ్ ఇండెక్స్ విల్ బి నెగ్లెక్టెడ్. సో దట్స్ వైల్ ఇక్కడ మనకు వరల్డ్ డాలర్ అనేది మనకు ప్రింట్ అయింది అనమాట. క్లియర్? సో నెక్స్ట్ ఇయర్ ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ లైక్ -1 -6 to -1. వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ హియర్, స్టూడెంట్స్? సో చెక్ చేయండి ఒకసారి. సో -1 to -6 to -1 నేను ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. లైక్
-1, -2, -3, -4, -5 and -6. So ending index will be excluded అమ్మా, ప్రింట్ అవ్వదు. ఎండింగ్ ఇండెక్స్ అనేది ప్రింట్ అవ్వదు, నెగ్లెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ హియర్? వర్డ్. అదర్ స్టూడెంట్స్, వర్డ్, ప్లీజ్ రెస్పాండ్. Good. So let's see the output. It will be print as word. So dollar will be neglected. Why? The ending index is excluded value. Okay, neglected, excluded value కాబట్టి నెగ్లెక్ట్ చేస్తుంది. సో దట్స్ వై మనకు వరల్డ్ అనే అవుట్పుట్ ప్రింట్ అయింది అనమాట. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద స్ట్రింగ్ స్లైసింగ్ అండ్ ఐసింగ్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, ఎనీథింగ్ slicing and dicing concept clear? So next here I am mentioning like find method. So ఇక్కడ నేను find method యూస్ చేస్తున్నాను, like to find the position of the specific character. So not this. Here I am mentioning like print name equals to. So here I am mentioning like name equals to any one name. So students లో ఎవరో ఒక నేమ్ తీసుకుందాం, like okay, మానస. Like here I am mentioning like okay. So next here I want to print like print name dot find m. Okay, so ఈ స్ట్రింగ్ లో నేను m యొక్క పొజిషన్ ని నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటున్నాను, like find m. What is the output here? It will be considered as 0. సో ఇండెక్సింగ్ పొజిషన్ ని మనకు అవుట్పుట్ ఫైండ్ కమాండ్ యూస్ చేస్తే మనకు ఆ క్యారెక్టర్, మనం మెన్షన్ చేసిన క్యారెక్టర్ ఏ పొజిషన్ లో ఉందో మనకు డిస్ప్లే చేస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ హియర్ ఐ మెన్షనింగ్ లైక్ ఏ. సో ఏ అనేది మనకు 2 ఇండెక్సింగ్ పొజిషన్స్ లో ఉంది, లైక్ సో ఫస్ట్ ఇండెక్సింగ్ పొజిషన్ అండ్ లాస్ట్ ఇండెక్సింగ్ పొజిషన్, like 0, 1, 2, 3, 4, 5, fifth indexing position also. So what is the output here? It will be considered the only starting index. So first starting లో ఏ పొజిషన్ లో ఉందో ఆ పొజిషన్ ని కన్సిడర్ చేసుకుంటుంది అనమాట. ఓకే, ఇలా మనకు ఫైండ్ కమాండ్ అనేది యూజ్ చేసి మనం క్యారెక్టర్ యొక్క ఆ స్ట్రింగ్ పొజిషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టర్ యొక్క పొజిషన్ ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, లైక్ దిస్. సో ఆఫ్టర్ దట్ హియర్ ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ లైక్ print name dot find n. So it will be print as 2. Why? So indexing will be starts with 0, so that's why. So second indexing position is considered as 2. So n value is n anamata. So 0, 0, 1, 2. So that's why మనకు ఇక్కడ n అనేది సెకండ్ ఇండెక్సింగ్ పొజిషన్ లో ఉందని మనకు అవుట్పుట్ ప్రింట్ అయింది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ so replace command will be, so clear kadamma replace command. Another example cheppala lekapothe. Good response. So replace command and slicing and dicing concept clear kada students? సో ఇలా మనం ఇండెక్సింగ్ పొజిషన్ ని ఫైండ్ మెథడ్ యూస్ చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. లైక్ హియర్ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ లైక్, సో నెక్స్ట్ అనదర్ వేరియబుల్ తీసుకుందాం, లైక్ b ఈక్వల్స్ టు Python and Java code. So this is my string. Here I want to know about the print b dot find. So b dot find j. What is the output here, students? What is the indexing position of j?
students. So let's see carefully. So here I'm mentioning like b equals to python space java space code. Okay, after that here I want to print like b dot find j. What is the output here? Indexing position of j 777. Okay, so 0 1 2 3 4 5 space also consider as and 6 and 7. Good. So it will be print like 7. Okay, this is about the find method. ఇలా మనం find method యూస్ చేసి మనం ఇచ్చిన స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టర్ యొక్క ఇండెక్సింగ్ పొజిషన్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, క్లియర్ కదా స్టూడెంట్స్? గుడ్. సో నెక్స్ట్ find is cleared. So next here I am mentioning the like sort. So let's see here. We are using the sort command. So sort, what is the meaning of sort? Sorting. Anyone? Students? Sort. Sorting is so sorting means ascending to descending order. Okay, so here I am mentioning like first of all మనం ఒక string like here I am mentioning like a is my variable and here I am mentioning like values the quick brown fox jumps over the lazy dog. Okay, సో దీంట్లో మనం ఆల్ ఆఫ్ యూ అన్ని క్యారెక్టర్స్ అన్నీ కవర్ అయిపోయాము. లైక్ హియర్ ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ లైక్ ప్రింట్ సార్టెడ్ ఆఫ్ ఏ. ఓకే, సో సార్టింగ్ అనేది ఇక్కడ జరుగుతుంది లైక్ దిస్. సీ హియర్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్పేసెస్ అనేవి కన్సిడర్ అయ్యాయి, స్పేసెస్ ఆల్సో ప్రింటెడ్. ఆఫ్టర్ దట్ ద అవుట్పుట్ విల్ బి ప్రింట్ లైక్ అసెండింగ్ టు డిసెండింగ్ ఆర్డర్. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ విల్ బి ప్రింటెడ్ అండ్ బి సి డి అండ్ ఈ. సో ఈ క్యారెక్టర్స్ ఎన్నైతే ఉన్నాయో ఈ స్ట్రింగ్లో మనకు ఆ ఈ క్యారెక్టర్స్ అన్ని ప్రింట్ అయ్యాయమ్మా. ఆఫ్టర్ దట్ ఎఫ్ విల్ బి ప్రింటెడ్, ఎఫ్ జిహెచ్ ఇలా. సో మనం జెడ్ వరకు ఇచ్చాం కాబట్టి ఇట్ విల్ బి ప్రింట్ లైక్ ఏ టు జెడ్ సార్టింగ్ ఆర్డర్, డిసెండింగ్ టు డిసెండింగ్ ఆర్డర్. సో ఇలా మనం సార్ట్ కమాండ్ యూస్ చేసి మనం అసెండింగ్ టు డిసెండింగ్ ప్రింట్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, another example చూద్దాం. లైక్ హియర్ ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ లైక్ b ఈక్వల్స్ టు, so here I am taking like a list. Okay, so 9 5 6 7 1 3 2 and also 4. Here I am mentioning like print sorted of b. So let's see the output. సో మనం ఇక్కడ ఈ లిస్ట్లో మనం ఎలా ప్రింట్ చేసాము, లైక్ ఎలా కన్సిడర్ చేసాం. సో ఇట్ విల్ బి స్టార్ట్స్ విత్ లైక్ 5 9 5 6 7 1 3 2 4. సో నెక్స్ట్ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ లైక్ సార్టెడ్ ఆఫ్ బి. సో బి లిస్ట్ని నేను సార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను, లైక్ అసెండింగ్ టు డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అనేది ఇది కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాము. లైక్ ఇక్కడ చూడండి మనకి ఎలా ప్రింట్ అయింది, లైక్ ఇట్ విల్ బి కన్సిడర్ యాజ్ ఏ సో లైక్ 1 to 9. ఓకే, so this is about the sorted command. So next I want to print like, so here I am removing the y z. Okay, so ఇక్కడ నేను ఈ a అనే వేరియబుల్లో నేను yz క్యారెక్టర్స్ని రిమూవ్ చేశాను. ఆఫ్టర్ దట్ హియర్ ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ లైక్ ప్రింట్ సార్టెడ్ a. ఓకే, what is the output here? So here I am mentioning like output అంటే ఏం లేదమ్మా, యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ప్రింట్ అవుతుంది. కాకపోతే సో వైజెడ్ అనేవి మనం రిమూవ్ చేసాం కాబట్టి ఇట్ విల్ నాట్ ప్రింట్ లైక్ ఇట్ విల్ బి ప్రింట్ లైక్ ఎక్స్ వరకు మనకు ప్రింట్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద సార్టెడ్ కమాండ్. సో మనం ఫైండ్ కమాండ్ యూస్ చేసి సో ఇలా మనం ఫైండ్ కమాండ్ యూస్ చేసి మనం
ఇండెక్సింగ్ పొజిషన్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సమ్ స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టర్ యొక్క ఇండెక్సింగ్ పొజిషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఆఫ్టర్ దట్ యూజింగ్ ఆఫ్ సార్టెడ్ కమాండ్ we will be print the string like ascending to descending order. Sorting is nothing but ascending to descending order. Okay, this is about the find method and sorting method. So sort clear kada. Another example cheppala lekapothe students, sort clear kada. So ila manam integer ivvanivandi lekapothe characters ivvanivandi, it will be sorted like starting to ending. Okay, ascending to descending order లో మనకు ఇలా ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద సార్ట్ మెథడ్. సో నెక్స్ట్ సార్ట్ క్లియర్ కదా. సో నెక్స్ట్ I want to print like is alpha. సో ఈజ్ ఆల్ఫా అనేది మనం యూజ్ చేస్తున్నాం కమాండ్. ఇన్ దిస్ కేస్ యూజింగ్ ఆఫ్ ఈజ్ ఆల్ఫా మెథడ్ ఇట్ విల్ బి ఫైండ్ ద గివెన్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఆల్ఫాబెట్ ఆర్ నాట్. సో మనం ఇచ్చిన స్ట్రింగ్ అనేది ఆల్ఫాబెటా కాదా అనేది చెక్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో చెక్ చేసి మనకు అవుట్పుట్ అనేది బూలియన్ డేటా టైప్లో ప్రింట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో హియర్ ఐమ్ మెన్షనింగ్ లైక్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు పైథాన్. ఆఫ్టర్ దట్ here I'm mentioning like print name dot is alpha. Okay, is alpha ani nenu mention chesanu. So what is the output here? So name equals to python anedi alphabet string kada. So what is the output here? Output will be get like true. Okay, next here I'm mentioning like a equals to Raju, and after that here I am printing like print a dot is alpha. Okay, so here I am mentioning the normal brackets అనేవి మెన్షన్ చేసాము. సో మనం మెన్షన్ చేయలేదు అనుకోండి, ఇట్ విల్ బి కన్సిడర్ యాజ్ ఏ డేటా టైప్ అనేది మనకు ఆబ్జెక్ట్ డేటా టైప్ అని ఇలా ప్రింట్ అవుతుంది. ఎగ్జాక్ట్ అవుట్పుట్ కావాలంటే మనం కంపల్సరీగా బ్రాకెట్స్ అనేవి మెన్షన్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ విల్ బి ప్రింట్ లైక్ ట్రూ. ఓకే, క్లియర్ కదా. సో నెక్స్ట్ హియర్ ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ లైక్ b equals to 1 to 1. After I am printing like print b dot is alpha. What is the output here, students? Anyone? So sorted command ante nothing but starts with the ascending to descending order. Okay, ascending order and descending order ni మనకి ascending to descending లో డిస్ప్లే చేస్తుంది అవుట్పుట్. సో మనం క్లమ్జీగా ఇచ్చామనుకోండి, లైక్ నెంబర్స్ అనేవి లైక్ 10 4 3 2 ఇలా మనం క్లమ్జీగా ఇచ్చాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టార్టింగ్ స్మాలెస్ట్ ఇంటీజర్ని ఫస్ట్ ప్రింట్ చేస్తుంది. ఆఫ్టర్ దట్ సెకండ్ పొజిషన్లో లైక్ 2 ఇలా మనకు ప్రింట్ చేస్తుంది. Okay, so next here I'm mentioning like b equals to 1 to 121 after printing like b dot is alpha. So false. Good response. So it will be considered as false. Why? It's a is alpha. It's a integer. Okay, so ఇది integer కాబట్టి so consider చేసుకోలేదు. It will be print like error, attribute error. So into object is no attribute as is alpha. Okay, so ఈ ఇంటీజర్ కన్సిడర్ చేసుకోవడానికి అనదర్ మెథడ్ ఉంటుందమ్మా. సో నేను దాని గురించి కూడా డిస్కస్ చేస్తాను. సో ఆఫ్టర్ హియర్ ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ లైక్ దీన్ని స్ట్రింగ్ లాగా కన్వర్ట్ చేశాను అనుకోండి. సో ఇట్ విల్ బి కన్సిడర్ యాజ్ ఫాల్స్. సో మనకు ఈజ్ ఆల్ఫా కమాండ్ అనేది ఇంటీజర్స్ని కన్సిడర్ చేసుకోదు. సో స్ట్రింగ్స్లో మాత్రమే మనం ఈజ్ ఆల్ఫా అనే కమాండ్ని యూజ్ చేసుకోగలం. ఓకే, ఇంటీజర్ కానివ్వండి, ఫ్లోట్ డేటా టైప్ కానివ్వండి. సో ఇట్ విల్ నాట్ కన్సిడర్. సో మనం ఇంటీజర్ని ప్రింట్ చేయాలంటే మస్ట్ అండ్ షుడ్గా డబుల్ కోట్స్లో కానివ్వండి, సింగిల్ కోట్స్లో కానివ్వండి రిప్రజెంట్ చేయాలి, డిఫైన్ చేయాలి.
ఓకే. సో నేను ఇక్కడ ఇంటీజర్ డేటా టైప్, సో ఇందాక నేను డబుల్ కోట్స్ అనేది మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి ఇట్ విల్ బి కన్సిడర్ యాజ్ ఎ ఇంటీజర్ నెంబర్. సో దట్స్ వై మనకు అట్రిబ్యూట్ ఎర్రర్ అనేది డిస్ప్లే అయింది. సో ఇంట్ ఆబ్జెక్ట్ హ్యాస్ నో అట్రిబ్యూట్ ఈజ్ ఆల్ఫా. ఓకే, ఈజ్ ఆల్ఫా అనేది కన్సిడర్ చేసుకోదు. సో నేను ఇక్కడ డబుల్ కోట్స్ మెన్షన్ చేసి ఈ 121ని like change as a string, it will be change like string. Okay, after that it will be print like false. Okay, so next here I am mentioning like c equals to python 3 to 1. So next I am printing like print c dot is alpha. C dot is alpha. What is the output here, students? So here I am mentioning like c equals to python 3 to 1 and printing like c dot is alpha. So output will be print like false. Okay, why ikkada manaku 3 to 1 అనేవి alphabets కాదు కాబట్టి. Okay, so these are not alphabets, these are numbers. So that's why here output will be get like false. So this is about the is alpha method. Using a is alpha method manaku avi alphabets aithe maatrame output will be print like true. Otherwise the string will be print like false. Output will be print like false. Okay, so is alpha command anedi only strings lo maatrame manam use cheyagalama. Clear kada is alpha command? Students, any doubts? So next we are using like print is digit. So next here I want to print like is digit. Here I am mentioning like c dot is digit. So is digit అనేది మనకు ఇచ్చిన వేరియబుల్ అనేది ఇచ్చిన వాల్యూ అనేది నెంబర్ కాదా అని చెక్ చేస్తున్నాము. న్యూమరిక్ వాల్యూ ఆర్ నాట్. టు ఫైండ్ ద గివెన్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ న్యూమరిక్ ఆర్ నాట్ అనేది ఈజ్ డిజిట్ వాల్యూ చెక్ చేస్తుంది అనమాట. ఈజ్ ఆల్సో ఈజ్ చెక్ ద ఆల్ఫాబెట్స్ ఆర్ నాట్. సో ఈజ్ డిజిట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు చెక్ ద గివెన్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ న్యూమరిక్ ఆర్ నాట్. ఓకే, సో నార్మల్గా నేను c equals to 121 అని మెన్షన్ చేశాను అనుకోండి. So like 121. So it will be print like true. Okay, so next so నేను ఇక్కడ డబుల్ కోట్స్ అనేది రిమూవ్ చేశాను. ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ విల్ బి ప్రింట్ లైక్ ఎర్రర్. సో ఇంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ నో అట్రిబ్యూట్ ఈజ్ డిజిట్. ఈజ్ డిజిట్ కూడా మనం స్ట్రింగ్ ఆపరేషన్స్లో మాత్రమే చేయగలం. ఓకే, ఈ కమాండ్ కూడా, otherwise it will be get like error. Okay, so 121 is number, that's why here it will be print like true. Okay, so next ikkada nenu like python c equals to python 3 to 1 అని మెన్షన్ చేశాను. after that here I want to print like print is digit, c dot is digit. what is the output here, students? 3 to 1 digit ఏ కదా. what is the output here? In this case here I am mentioning like c equals to python 3 to 1 print c dot digit. it will be print like false. Good response. so it will be print like false amma. why? so these are alphabets. okay, alphabets దీంట్లో కన్సిడర్ ఉన్నాయి, రిప్రజెంట్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి it will be print like false. okay, so this is about the is digit command. slicing and dicing is completed. Last is manaku another one is strip.
So here I'm mentioning like strip command. So strip is used to, the strip method is remove any white spaces from the beginning or ending. So మనం ఇచ్చిన స్ట్రింగ్ లో బిగినింగ్ కానివ్వండి ఎండింగ్ లో కానివ్వండి సమ్ స్పేసెస్ ఉంటే యూజింగ్ ఆఫ్ స్ట్రిప్ కమాండ్ ఇట్ విల్ బి రిమూవ్ ద స్పేసెస్, వైట్ స్పేసెస్ అనేది రిమూవ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ నేను సో ఏ ఈక్వల్స్ టు సమ్ స్పేసెస్ ఆఫ్టర్ దట్ హెలో వరల్డ్ అని మెన్షన్ చేశాను. లైక్ సో హియర్ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ లైక్ ప్రింట్ ఏ. సో ఈ స్టేట్మెంట్ నేను కామెంట్ చేస్తున్నాను. ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ ఈస్ అవుట్పుట్ హియర్? సో ప్రింట్ ఏ అన్నాం అనుకోండి, యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మన స్పేసెస్తో పాటు స్ట్రింగ్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. సో సమ్ స్పేసెస్ అనేవి ప్రింట్ అయ్యాయి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ హియర్ ఐమ్ మెన్షనింగ్ స్ట్రిప్ మెథడ్ లైక్ ప్రింట్ ఏ డాట్ స్ట్రిప్. ఇన్ దిస్ కేస్ ద అవుట్పుట్ విల్ బి ప్రింట్ లైక్ spaces are white spaces are removed and hello world will be printed. So this is about the strip command. Okay, so ఇలా మనం strip command యూస్ చేసి white spaces అనేవి రిమూవ్ చేయొచ్చు. సో రీప్లేస్ కమాండ్ చూసాం. ఆఫ్టర్ దట్ స్ప్లిట్ కమాండ్, సో సార్టెడ్ కూడా మనం చూసాం. లైక్ అనదర్ వన్ ఈజ్ స్ట్రిప్. Here I am using the strip command. సో ఇక్కడ నేను ఏ ఈక్వల్స్ హెలో వరల్డ్ ఐ ఆమ్ ఏ జాబ్ సీకర్ అనే స్ట్రింగ్ని తీసుకున్నానమ్మా. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ హియర్ ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ లైక్ ఏ డాట్ స్ప్లిట్. ద స్ప్లిట్ మెథడ్ ఈస్ స్ప్లిట్ ద స్ట్రింగ్ ఇన్ టు ద సబ్ స్ట్రింగ్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఫైండ్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ద సపరేటర్. ఓకే, సో మనకి ఇచ్చిన స్ట్రింగ్ని సబ్ స్ట్రింగ్గా డివైడ్ చేస్తుంది అనమాట స్ప్లిట్ కమాండ్. ఓకే, ఇట్ విల్ బి ప్రింట్ లైక్ యాజ్ హెలో వన్ స్ట్రింగ్ అండ్ వరల్డ్ అనదర్ స్ట్రింగ్, ఐ ఈజ్ అనదర్ స్ట్రింగ్ అండ్ యామ్. ఇలా మనకు సబ్ స్ట్రింగ్స్గా డివైడ్ చేస్తుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్ హియర్ ప్రింట్ లైక్ దట్. సి హియర్, సో నేను ఇక్కడ లైక్ హెలో వరల్డ్ ఐఎమ్ ఏ జాబ్ సీకర్ అనే స్ట్రింగ్ని తీసుకున్నాను. ఆఫ్టర్ దట్ యూజింగ్ ఆఫ్ స్ప్లిట్ మెథడ్ ఇట్ స్ప్లిట్ ద స్ట్రింగ్స్ ఇంటూ సబ్ స్ట్రింగ్స్, వన్ స్ట్రింగ్ టు సబ్ స్ట్రింగ్స్. ఈ కేసులో ఇదంతా ఒకే స్ట్రింగ్ అమ్మ. సో యూజింగ్ ఆఫ్ స్ప్లిట్ కమాండ్ ఇవి సబ్ స్ట్రింగ్స్ లాగా డివైడ్ అయిపోయాయి. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద స్ప్లిట్ కమాండ్. ఓకే, సో క్లియర్ కదా? స్ప్లిట్, స్ట్రిప్ ఆల్సో. స్ట్రిప్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు రిమూవ్ ద వైట్ స్పేసెస్. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ యూజింగ్ ఆఫ్ ఈజ్ డిజిట్ కమాండ్ ఇట్ విల్ బి ఫైండ్ ద స్ట్రింగ్ ఈజ్ న్యూమరిక్ ఆర్ నాట్. ఓకే, so given string is numeric it will be print like true, otherwise it will be print like false. Okay, this is about the is digit method. After that is alpha method. Is alpha method is used to find given string is alphabet or not. Okay, so ఇచ్చిన స్ట్రింగ్ అనేది మనకు ఆల్ఫాబెట్ అయితే it will be print like as true, otherwise it will be print like false. This is about the is alpha and is digit methods. After that sorted. Using of sorted it will be print the strings like ascending to descending order. Strings or list any data type, like it will be print like ascending to descending order. And after that here I am mentioning like the quick brown fox jumps over the lazy dog. Just a second. So it will be print like using of sorted command it will be printed to ascending to descending order. So A to Z. This is the use of sorted command. So using a find command, find method, it will be used to find the position of the specific character. Okay, so మనకు కావాల్సిన స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టర్ యొక్క ఇండెక్సింగ్ పొజిషన్ అనేది ప్రింట్ చేయొచ్చు యూజింగ్ ఆఫ్ ఫైండ్ కమాండ్. హియర్ ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ లైక్ ఏ ఎన్, ఇట్ విల్ బి ప్రింట్ లైక్ వన్ ఫస్ట్ ఇండెక్సింగ్ పొజిషన్ అండ్ సెకండ్ ఇండెక్సింగ్ పొజిషన్. So in this case these are two A's in this string name string. Okay, that's why it will be considered the starting string. Starting variable ni consider cheskunte, that's why ikkada manaku 1 anedi output print ayindi. So this is about the slicing and dicing concept, negative indexing and array indexing, positive indexing. This is about the string concept. Okay, clear kadamma? So దీంతో మనకు string concept అనేది క్లియర్ అయిపోయింది. సో ఆల్రెడీ మనం స్ట్రింగ్ కంకాటినేషన్ గురించి ఆల్రెడీ ఎస్టర్డే క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాం. సో డౌట్ లేదు కదా స్టూడెంట్స్? క్లియర్. సో టుమారో అనేది మనం
సో ఇందులో డౌట్ లేదు కదా, గుడ్.